Any point of time, if you're having the doubts, you can ask me. Okay, right? So coming to this particular question, this is very important question already. Uh, like told so many times, like one of the topics related to the our first unit is the what is the need. They may ask like what is the need of uh, or what is the requirement of non-traditional machining processes, or they may ask unconventional machining processes, because this non-traditional machining process also known as unconventional machining or modern machining or advanced machining or non-conventional machining process. So like one of the important requirement is that traditional machining is mostly based on the removal of materials using the tools that are harder than the material themselves. Okay, right? Already మనము క్లాస్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రెడిషనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అంటే లేత్ మషినింగ్, లేత్స్ కానీ, మిల్లింగ్ మషిన్స్ కానీ, ఓకే, గ్రైండింగ్ మిషన్స్ కానీ, ఓకే, స్లాటింగ్ మిషన్స్, ఇలాంటి మిషన్స్ అన్నీ కూడా ఈవెన్ నార్మల్ మన సిఎన్సి ల్యాబ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసే సిఎన్సి లేత్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రెడిషనల్ మిషనింగ్ ఓన్లీ, బట్ దేర్ వీఆర్ యూజింగ్ సిఎన్సి టెక్నాలజీ. సో ఈ అన్ని ప్రాసెస్లో కూడా యూ మే హ్యావ్ వన్ కామన్ working principle is that whatever the work material you have to remove the material from the workpiece, there you are using the tool. Okay, lathe machine lo you may have one like tool, okay, maybe tool bits or tool inserts may use. Okay, in drilling machine you may use drill bit. So like that, whatever the tool you are using in the traditional machining processes, okay, that tools may have contact with the workpiece. Okay, ఈ ట్రెడిషనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్లో టూల్స్ అనేవి వర్క్ పీస్తో కాంటాక్ట్ అయ్యి దానివలన డెవలప్ అయిన ఫ్రిక్షన్ ఫోర్సెస్ వలన మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద వర్క్ పీస్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆర్ known as the traditional. Okay, so these traditional machining is mostly based on the removal of materials using the tools, because you have to remove the harder material. For example, I have to machine the like aluminum material. I have to remove the material, then I have to use the tool material very harder than the aluminum. So I can use some high carbon steel material as a tool, so that I can use to remove the material from the machining. So that is about the traditional machine. So after that, like because after so many developments in the manufacturing area, so researchers or companies, they started developing new materials. So whenever people are started to develop these new materials, sometimes what happens is these not traditional machining processes are unable to give the proper accuracies and surface toughness. That's why people are the researchers think a lot and developed scientists developed different these non-traditional machining processes, so to machine the advanced materials. Okay, one of the requirement is because these existing machineries as sometimes is not able to machine the advanced material. That's why they started to develop the non-traditional machining processes like abrasive jet machining, water jet machining, all these. So that is the one of, because due to the development of new materials, so there is a requirement of the this particular one. So next, always these new processes and methods play a considerable role in machining, and because nowadays like aircraft manufacturing or automobile industries or tool and die industries, always there is a prominent new materials are develop using by the industries. That's why always there is a requirement to use the different non-traditional machining process. Like even sometimes to reduce the to obtain the better surface stiffness and accuracies, we have to minimize the cutting forces. So already మనం ఈ కన్వెన్షన్ ప్రాసెస్లో డిస్కస్ చేసినట్టుగా దేర్ అక్కడ ఏమని చెప్పామంటే మనం టూల్ అనేది వర్క్ పీస్ మెటీరియల్తో కాంటాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ కటింగ్ ఫోర్సెస్ అనేవి వర్క్ పీస్ మీద యాక్ట్ అవుతాయి. సో డ్యూ టు దట్ ఇట్ మే reduce the accuracies and surface toughness of the workpiece. So for that, to overcome such type of difficulties, okay, we can use the
this particular non-traditional machining processes, and also like uh, uh, sometimes in this particular no, whatever the new materials you are developing, okay, they are hard enough, and to some these hard materials are uneconomical if you use the conventional machining process. That's why people are using this particular non-traditional or unconventional machining processes or advanced machining processes or these things. So like that, you have to explain about this particular need. What is the need of advanced machining processes? Okay, you can observe that very simple one. So these, even you take the syllabus also, first question related to the this particular one. Again, in this particular topic also, you may get one particular question need. Okay, and how you are utilizing the advanced technology over that one particular question, and classification, how you are. So you take there are only like 5 topics. Okay, each topic you may get one question in the related to the like essay type of question. So one of the important question is related to the classification of modern machining processes. Classification of the modern machining processes. So even you take this particular one, you can see that that particular question they may ask in the different like a classification of unconventional machining according to the major energy source employed, because this is the question. And also you can see here also explain the need and classification. The same question there are several times they are asking in the different fashion. Here they asked like an unconventional machining process. Here they ask like a need of the advanced machining process. Okay, the question is almost the answer is same for this particular question. Only the thing is they ask in different manner or different like they change the wording of this particular word. Advanced machining process is also known as the unconventional machining process. Okay, and also like these things are also very important, like at what are the advantages, disadvantages, and applications of the advanced like this particular non-traditional machining processes. Okay, and also even you can see observe this particular question. This one also same like our first question. You can see classification of unconventional, or you can see the fifth question, classification of advanced machining processes, or here the same question they ask in other different terminology that is related to the modern machining processes. Okay, so you may get there are possibilities like this on this particular topic you may get one question, and accuracies, this is also second topic, you may get one particular question. Okay, like that. Okay, very simple. Hope you understand. I think okay, right? This is accuracies, one particular topic already have, and what is the need. Okay, in this need you may get like while the studying of this particular need of machining process, you go through the what are the advantages, applications, and limitations, and also the classification of modern machining process. They may ask like sometimes they may ask explain the different types of modern machining process. The same they may ask in a different manner also, like what are the different types of advanced machining processes. Okay, what are the different types of, like another way they may ask like what are different types of unconventional machining processes, what are the different types of non-conventional machining processes, like that. So that is about so the for regarding that particular one, I'll go through the classification, especially these I'll go through the important classification related to the, this is the important classification. They sometimes they may ask, like already I told that okay, especially they may ask classify the advanced machining process based on the energies used. Okay, always these advanced machining processes, or you can say modern machining processes, or unconventional machining processes, or non-conventional, these are the different
like names for these advanced machining processes. Okay, we can categorize. Okay, they may ask categorize, okay, or classify, or what are the different types. Okay, they may ask like categorize different types of advanced machining processes. What are the types of advanced machining processes? Okay, like that. So in that there are like based on the energy. Okay, based on the energy, these are advanced machining processes or modern machining processes or advanced machining processes or unconventional machining processes or non-conventional machining processes are mainly categorized based on the energy. What type of, because already we are telling that advanced machining process and like with the non-traditional machining process, we are using the direct energy. We are using the direct energy. So what type of direct energy you are utilizing? That energy may be a mechanical, thermoelectric, or electrochemical and chemical. So these are the three different categories. First category is related to the mechanical, second category is related to thermoelectric, third category is related to the electrochemical and chemical. So under this mechanical category, there are like uh, different classifications. One of the important classifications are related to the abrasive jet machining, ultrasonic machining, water jet machining, abrasive water jet machining, abrasive flow machining, magnetic abrasive machining. These are the like one of the, especially in mechanical type of energy where you are utilizing the kinetic energy. You are utilizing the kind, for example, you take the abrasive jet, okay, or water jet. So you are utilizing the kinetic energy of the water jet. Whenever the high velocity water jet strikes the workpiece, due to that there is a erosion of the workpiece material. The small particles will be eroded అంటే అక్కడ ఏంటంటే రిమూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ there is a removal of material ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే విల్ కాల్ ఇట్ as the erosion. So here especially mechanical type of non-traditional machining process లో mainly you are utilizing the kinetic energy. That kinetic energy of abrasive jet కావచ్చు, లేకపోతే అబ్రసివ్ స్లర్రీ కావచ్చు, లేకపోతే వాటర్ జెట్ కావచ్చు, అబ్రసివ్ వాటర్ జెట్ కావచ్చు, ఆర్ అబ్రసివ్ పార్టికల్స్ ఒక పైపు ద్వారా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేసెస్ని కాంటాక్ట్ కావడం, ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల మెటీరియల్ రిమూవ్ కావచ్చు, లేకపోతే మ్యాగ్నెటిక్ అబ్రసివ్ బ్రష్ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ మనము పెరస్ పార్టికల్స్ మిక్స్ చేసి ఒక బ్రష్ లాగా ఫామ్, ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెట్కి మనము దగ్గరగా తీసుకుపోతామో then these ferrous particles will get attracted towards the like magnet and it will form a magnetic abrasive brush. All these especially whatever the like types we are discussing, especially abrasive jet machining, ultrasonic machining, water jet machining, abrasive water jet machining, abrasive flow machining, magnet abrasive flow machining, all these comes under the category of mechanical where you are utilizing the kinetic energy, okay, of a different jets, maybe abrasive jet, water jet, or abrasive slurry, or different things like that. And second category is related to the thermoelectric. Second category is related to the like thermoelectric. This is the second category. Okay, in thermoelectric where you are using like electric energy and you are creating the high amount of temperatures, okay, and these high temperatures will melt and vaporize. Okay, here we are not using, in all these three processes we are not utilizing any direct tool to remove the material from the workpiece. Here we are using energy. Okay, that energy we are using the electric energy. That energy will be melt in, especially plasma arc machining. Okay, plasma arc will be focused or concentrated over the workpiece. Due to that it will melt the workpiece అన్నమాట. ఈ థర్మోఎలక్ట్రిక్ ప్రాసెస్లో మనకి ఈ whatever the like technology or working principle you are using, maybe plasma arc or laser beam or electron beam or electro discharge machining or ion beam machining. Okay, all these different thermoelectric machining processes you are using different sources of like heating sources. Okay, that heating sources may plasma arc or laser beam కావచ్చు, లేకపోతే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే
electric discharge, a spark may be generated between the workpiece and the tool, and ion beam machine. So these, whatever source you are using, that will melt. Okay, it will melt or vaporize the this particular workpiece material. Due to that, you are removing the material from the workpiece. Such type of classification is known as the thermoelectrical model. Third classification is related to the electrochemical and chemical. In this category, electrochemical machining mainly there are these are two separate one, like maybe due to the chemical reactions or due to the electrochemical reactions, there is a removal of material. Then such type of classification, such type of category is comes under the electrochemical and chemical machining, where in this particular category there are main three fundamental processes are available. They are ECM, like electrochemical machining, chemical machining, CHM or CM, biochemical machining, okay, BCM or BM. So these are the, this is how you have to classify. I already told that they may ask in the different way, like what are the types of advanced machining, what are classify or categorize, okay, or classify advanced machining process based on the energies. Mainly you can categorize based on three different types of energies, that is mechanical, thermoelectrical, electrochemical and chemical. That is about this particular classification related to this particular, especially uh, advanced machining processes. Okay, take this particular like unit 2. Okay, mainly you can see that this is the like working principle related to the ultrasonic machining process. Okay, for example, like there is a human, one man. Okay, this is the diagram related to that particular okay. So this particular person is throwing a ball. Okay, yeah, for example, think that he is throwing a ball and this wall towards the wall. Okay, with here applying some force F1 and throwing a ball towards the wall. This is the wall. Okay, that wall is made up of the, for example, because I will take the very, no, to create the indented, that wall should have the very low, for example, with I will take the wax wall. వ్యాక్స్ అంటే మైనం అనమాట. సో మైనం వాల్ తయారు చేసిన ఆ వాల్కి బాల్తో మనం హిట్ చేసామంటే ఎంత ఫోర్స్తో మనం హిట్ చేస్తే ఇండెంటేషన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ L1 అనేది ఇండెంటేషన్ అనమాట. దట్ ఈస్ అది మనం ఏం చేస్తుందంటే ఎంత ఫోర్స్తో వాల్కి మనం ఆ బాల్ త్రో చేస్తే ఎరోజన్ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఫోర్స్ అప్లై కావడం వల్ల కొద్దిగా మెటీరియల్ అది రిమూవ్ చేయగలుగుతుంది. సో తక్కువ ఫోర్స్తో మనము బాల్ని వాల్కి గుద్దామంటే, ఇఫ్ యూ హిట్ దట్ పర్టికులర్ ball, whenever the human being is hitting the particular wall with a very less force, then the indentation, okay, that bowl shaped indentation will develop here. That length will be very less whenever he increase the force. Okay, f1 to f2, for example here 100 newtons, then second 500 newtons, then f3 500 newtons. So whenever you are applying 500 newtons, the length of indentation will be high. So that is the main working principle behind the ultrasonic machining. So I have to throw the abrasive particles. So here in mainly whenever they ask about working principle, you can use this particular diagram, very simple diagram, and explain the working principle. So such a way that in USM, the throwing force. So in the previous example, I clearly told that a man is throwing with the left hand or right hand some a ball or maybe a like stone towards the wax ball with some force. It will, whenever such type of throwing force is contributed, then by means of the ikkada em chestunam, because instead of, because we have to use some tool such a way that
the abrasive particles will get the throwing force. For that, we are using one tool. That tool will get oscillated. The tool will get oscillated. In ultrasonic machining, the throwing force is used that by the tool. So we are using one ultrasonic vibrating tool. That tool will vibrate with a high frequency, usually greater than 60 kc per second. So that is the working principle related to the. So whenever with such high velocity waves generates, okay, due to that that even like you can explain that this one how that particular vibration mechanism is going to happen, mainly due to the in detail you go through the notes that longitudinal magnetostriction longitudinal magnetostriction transducer is used, or maybe a piezoelectric type of transducer may be used. Okay, so this is the whenever they ask, this is the question like related to the what are the elements related to the ultrasonic machining process. You may use this particular diagram, or you may use this one. Okay, these two diagrams you can use, and you explain the mainly it consists of a uh, magnetostriction transducer or piezoelectric transducer, and there is a this is a abrasive slurry nozzle tool. This tool is a vibrating tool. Okay, this one, or in this particular diagram, this is the there is a you are using some transducer to create that longitudinal vibrations. For that you are using a transducer. So we have to explain about all these components, and we have to explain about this particular process. So transducer. So whenever this transducer induces the vibration, that will vibration is transmitted to the horn, and then it will start. The tool will starts vibrating this particular direction. So whenever this tool is vibrating in the y direction, okay, then this is the abrasive slurry pipe, and this abrasive slurry pipe is connected to the nozzle here. The high velocity, the slurry abrasive slurry it is a mixture. Slurry is mixture of liquid and abrasive particles. Okay, that a liquid, most probably they will use water or some other different liquids also they may use in this particular process. Whenever this slurry is introducing in the gap, okay, ఈ గ్యాప్లు ఎక్కడైతే will maintain some gap between the ఈ tool కి ఈ work piece కి will maintain the some gap. In that gap we are introducing the abrasive slurry. So whenever this slurry with high velocity is entering into the zone, then this vibrating tool is vibrating in this particular direction. Then whenever this abrasive particles are entering this working zone, these particles are hit by this vibrating tool. Due to that, these abrasive particles in the slurry, they will get some throwing force, and these particles are thrown towards the workpiece. Okay, that is about the whenever these abrasive particles with such high force thrown towards the workpiece, then they will create some small micro indentation in the workpiece. Due to that, it will remove the material from the workpiece. That is about this particular ultrasonic machining process. Okay, ultrasonic machining process, especially already clearly told that, especially okay, you may they may, especially any machining process, you have to study about the working principle. You have to study about the how the setup. Okay, they may ask working principle is different, and schematic diagram means you have to explain about each and every component of that setup. So what is the, you have to explain about the transducer, you have to explain about the particular vibratory tool, and you have to explain about the abrasive slurry nozzle, all different components you have to explain. And also you just go through the advantages and disadvantages, and one of the important one type of other question is the, they may ask every machining process is very important, what are the different parameters that affect the ultrasonic machining process. Okay, I'll just discuss this particular topic, and after that I'll
close this particular session. Remaining topics we'll discuss in the tomorrow's class. Okay. So coming to the process parameters. Okay, process parameters. Okay, these are the already mentioned that they have to explain 2 or 3 lines. Okay, you have to explain about these are different components. Whenever they ask explain the setup related to the USM, then you have to explain about the these different to what is about the transducer. You have to explain tool holder. You have to explain about the tool. You have to explain abrasive grains and whenever they ask applications, maybe they ask for 5-mark questions. Okay, advantage disadvantage also mainly they may ask for 5 marks question. Okay, this is one of the important topic, this particular question. Any process, or I am telling that whenever studying about any particular topic, okay, you have to study about that particular parameters. What parameters that are affecting the performance? Okay, here the main parameters are the abrasive size కావచ్చు, abrasive shape కావచ్చు, abrasive concentration అన్నమాట. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అబ్రెసివ్ జెట్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్, అల్ట్రాసానిక్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ యూజింగ్ అబ్రెసివ్ స్లర్రీ. సో we are using 1:1 ratio of 1% of water and 1% of abrasives. So that you may increase or decrease. So దాన్ని ఏమంటారు కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం అన్నమాట. Okay, what is the concentration here? Concentration in the ultrasonic machining process means what is the concentration, what is the percentage, or what is the weight of abrasives is to what is the weight of the percentage of liquid that you use, water or other liquid you can use. That is the concentration. And another parameter is tool and tool holder. Okay, tool holder, tool material ఏం వాడుతున్నారు, టూల్ హోల్డర్ ఏ మెటీరియల్ వాడుతున్నారు, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది, యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఏమన్నా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారా, డిక్రీజ్ చేస్తున్నారా. సో దోస్ ఆర్ ద రిలేటెడ్ టు ద డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ రిలేటెడ్ టూల్ అండ్ టూల్ హోల్డర్. వర్క్ పీస్, సమ్ టైమ్స్ వర్క్ పీస్ కూడా మనం మార్చి ఒక పారామీటర్కి తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక యూ కెన్ మషీన్ ద అల్యూమినియం మెటీరియల్ యాజ్ ఏ వన్ పారామీటర్ and steel materials 1 parameter. Okay, and high speed tool steel materials 1 tool material, or copper material, or different materials, so based on the requirement. So that is the 1 parameter. So that is about this particular. Whenever, so ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever you are explaining about any performance. Okay, ఇక్కడ parameter అంటే nothing, there is a input. What is the input and what is the output? So in this particular diagram, so amplitude అనేది ఒక పారామీటర్. సో యాంప్లిట్యూడ్ మనము వేరీ చేస్తూ ఉంటే దాని యొక్క మెటల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది పెరుగుతూ ఉందా, తగ్గుతూ ఉందా. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారంటే ఒక 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మినిమం 5 పారామీటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఒక్కొక్క పారామీటర్ 2 మార్క్స్ ఉన్నా కూడా 5 పారామీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఒక పారామీటర్ అంటే ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ వచ్చి యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట. యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మెటల్ రిమూవల్ రేట్ పైన ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది, ఎలా మెటల్ రిమూవల్ రేట్ ఎక్కువ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తున్నామా, తక్కువ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తున్నామా అనేది మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇన్ ద ఎగ్జామ్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద పారామీటర్, యూ క్లియర్లీ డ్రా ద గ్రాఫ్. ఓకే, ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేసేసి ఈ వాల్యూస్ అనేది జస్ట్ నాట్ పర్టికులర్గా ఏ వాల్యూ గుర్తుంటుంది అనేది, బికాజ్ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్. అదే వాల్యూస్ మీరు ఇన్ ద రేంజ్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ యూ బికాజ్ రేంజ్ యూ హ్యావ్ టు, బికాజ్ ఈ రేంజ్ కన్నా ఎక్కువ మనం యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనం వేరీ చేయమన్నమాట. సో యూ జస్ట్ గో త్రూ ద రేంజ్. ఓకే, ఆ రేంజ్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మెటల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది మనం ఎంత రిమూవ్ అవుతుంది వై యాక్సిస్ పైన అనేది గుర్తుపెట్టుకొని, దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డాట్స్ ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, వైట్ డాట్స్, ఇక్కడ బ్లాక్ డాట్స్, ట్రయాంగిల్ డాట్స్, స్టార్స్ అన్నమాట, 4 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ 4 అనేవి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ మనకి మెటీరియల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వర్క్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ మీద
or different mesh size వాడినప్పుడు they use the different this type of classification అన్నమాట. ఓకే, సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ గ్రిడ్ సైజ్. ఓకే, గ్రిడ్ సైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, అబ్రెసివ్ సైజెస్ అనేది దాని మైక్రాన్ సైజెస్ తక్కువ ఉండడం వలన మెటల్ రిమూవల్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేకపోతే ఎక్కువ ఉంటుందా, లైక్ దట్. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పారామీటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు కూడా మెటల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది గ్రిడ్ సైజ్ అంటే అబ్రెసివ్ పార్టికల్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనుకోండి, మెటల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సచ్ వే దట్, సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ mainly the x-axis represents the grid size and y-axis represents the rate of ultrasonic machining, that is machining. Whenever there is increase in the grid size, okay, there is increase in the that rate of ultrasonic machining or metal removal rate may increase. Like that, 2 or 3 lines you can draw. You can write, just draw the diagram and you can explain. Like that, if they ask for 10 marks, so you have to write 5 parameters. Okay, ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లో మనం ఏం చెప్పామంటే 1 పారామీటర్ యాంప్లిట్యూడ్, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అవుట్పుట్ అనమాట. పారామీటర్ అంటే ఇన్పుట్, పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అవుట్పుట్. సో యాంప్లిట్యూడ్ వేరీ చేస్తే మెటల్ రిమూవల్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది, యూ హావ్ టు డ్రా ద గ్రాఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 2 to 3 lines అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్. అగైన్ గ్రిడ్ సైజ్ సెకండ్ పారామీటర్ అంటే ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ వచ్చేసి రేట్ ఆఫ్ అల్ట్రాసానిక్ మెషినింగ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మన ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తక్కువ ఉండడం వలన ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేశారంటే 5 cycles per second, 10 cycles per second, 15 cycles per second, 20 cycles per second. So whenever there is a increase in the frequency, clearly observe the penetration అనమాట. సో మేము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్కడైనా కూడా అల్ట్రాసానిక్ మిషనింగ్లో వీఆర్ యూజింగ్ థ్రోయింగ్ ఫోర్స్. Okay, whenever you are introducing abrasive slurry in between the tool and the workpiece, then the abrasive particles is thrown with some high force. Whenever that your tool is vibrating with the high force, for example మనకు క్రికెట్లో మంచి 6 కానీ 4 కొట్టాలంటే ఆ బ్యాట్స్మెన్ అనేవారు ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉపయోగించి ఆ బాల్ని కొడితే కానీ అది మనకి సిక్సర్గా కొట్టడం జరుగుతుంది. అంతేగాని అది తక్కువ ఫోర్స్ కొడితే ఏమవుతుంది, ఆ బ్యాట్స్మెన్ అక్కడే కొట్టడం వలన అది అవుట్ కావచ్చు, లేకపోతే అక్కడ విత్ ఇన్ దట్ డిస్టెన్స్, తక్కువ డిస్టెన్స్లో పడుతుంది కానీ ఎక్కువ రన్స్ రాకు. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ హియర్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మెటీరియల్ అనేది ఒక పీస్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఎక్కువ థ్రోయింగ్ ఫోర్స్ ఉండాలనుకోండి. ఎక్కువ థ్రోయింగ్ ఫోర్స్ ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రమ్ 5 cycles to 20 cycles, ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 20 cycles per second ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే పెనట్రేషన్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ అబ్రెసివ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగడం వల్ల ఎక్కువ ఫోర్స్తో ఈ వర్క్ పీస్ని హిట్ చేయడం వల్ల, గుద్దుకోవడం వల్ల ఏమవుతాయంటే ఎక్కువ డెప్త్లోకి దాని లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, లోపలికి వెళ్ళిపోయి మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. సో పెనట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, that is the how, because this is just a revision class or remedial class, so can't explain entire topics. Okay, like, and also a process capable. Sometimes exam lo manaki what are the process capabilities ante ee ultrasonic machining process valna manamu em things maximum and minimum చేయొచ్చు అనేది ఈ ప్రాసెస్ క్యాపబిలిటీస్ వల్ల మనం చూసుకోవచ్చు. మనం every process will have its own process capabilities. Okay, so that is about the like process capabilities. Okay, దాంట్లో కూడా so tomorrow I will go through the remaining whatever the topics. Okay, mainly in this today's particular class, okay, I just gone through the like what is the need of advanced machining process, what is the classification and what. So coming to this particular unit 1, okay, mainly already I told that if you only there are the topics related to the unit 1 are this particular one. Okay, mainly I discussed about the how the accuracies related to different processes are varying based on their like different type of machine, how their accuracies are falling to the
normal machining or precision machining or ultrasonic machining zones, and what are the types of machining are categorized, what is the need of machining process. Okay, in the second unit mainly I discuss about the what is the working principle related to the ultrasonic machining process. Okay, ultrasonic machining process, what are the like elements or parts of machining process and what are the process parameters. Okay, whatever the process you are studying about any machining process, these are very important. What is the working principle related to the that particular process, what are the elements or parts or what is setup related to the machining process, and what are the applications related to that particular machining process, what are the advantages related to that particular machining process, what are the disadvantages, and what are the process parameters. Means what are the inputs you are controlling, varying, and what are the outputs that are getting affected. Like that you have to explain. So that's it for today's class. Okay.